Good evening and welcome to GYAKO-OBUCU on Uncensored News Network. Tonight, we confront one of the most dangerous but rarely named political disease in Africa, gerontocracy, the rule of leaders who refuse to leave power, even as the nations they are governed decay. Across Africa, democracy is loud spoken, yet leadership has become frozen in time. In Cameroon and Uganda, power has been monopolized for decades by men whose political reflexes were shaped in another era, while a younger, educated, energetic population are locked out of decision-making. This is not about age alone. It is about stagnation, entitlement, and the collapse of renewal. Leadership is not a throne to be occupied until death. It is a relay and the refusal to pass the baton in suffocating our nations. Tonight, we ask a simple but uncomfortable question. What happens to a country when power refuses to age gracefully? Tell a friend to tell a friend that Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda bye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyiri. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Na bwakityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agula ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda ayitiridde nnyo okujoogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto toyogera. Sirina, njakusoma. Sirina, bandi tutemmere yange, bandi koze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you. And you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ugu mwana kijanga group ya chagwa yitero ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorra hansi. Yimwe mukaruko egura oye. Awukanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president. Emirundi kati musanvu. Kale tuba tugitandise. Gerontocracy, the tragedy of Cameroon and Uganda. Gwe mutwe gwe twabatereddeyo. Mu bintu ebimu abakulembeze ba Afrika bye basinga okwogera kye kigambo ky'enfuga eya demokrasia. Naye bwe kituuka mu kuteekesa mu nkola kizibuwala. Across Africa, the language of democracy is loudly spoken. Yet in practice, power
often refuses to move with time. Mu bifo bingi abakulembeze beeremeza mu buyinza. Few places illustrate this contradiction more starkly than Cameroon and Uganda, where leadership has hardened into what can only be described as gerontocracy, the rule of the very old over the every young. Okweremeza mu buyinza kireetedde bakinvinvi okubeera nga be bali mu buyinza olwabo be bayita abakulembeze ab'enkya ne babeera baddu ba leero. Okweremeza mu buyinza tekiri ku myaka mufuzi gy'amaze mu buyinza, naye kikwata ne ku nziŋŋamya y'eggwanga. Okulaba nti buli kintu ky'eggwanga kya mufuzi oyo ne famire ye, era n'okukkirizisa abantu nti obukulembeze bwa nsikirano, era oli alina kufuga kutuusa lwalifa. Gerontocracy is not merely about age. It is about stagnation, entitlement, and a dangerous belief that leadership is lifetime inheritance rather than a temporary trust. Singa abakadde batufutubbalako oba bafutubbala ku ggwanga okumala ebyasa n'ebyasa, eggwanga teriziŋŋama buziŋŋami naye livunda. When old men sit tight in power for decades, refusing to yield space to younger minds, a nation does not merely pause, it begins to decay. Mu Cameroon, Biya gwe mulaba mu kifaananyi awo yakafugira emyaka 44. Imagine 44 years okuva mu 1982 okutuusa leero ye president. Ayinza n'okuba takyategeera kuba bagamba amaze ebbanga mu koma. Is unconscious. Naye ye president era yawangudde n'okulonda okwakaggwa nga taliiwo, nga takubye campaign yonna. In Cameroon, Biya has ruled since 1982. In Uganda, Yoweri Museveni has been in power since 1986. Museveni yakatubbalako emyaka kakati giweredde ddala 40 ng'afutubadde ku ggwanga n'okweremeza mu ntebe okuva mu 1986. Bombi bano bemulaba mu bifaananyi awo ku lutimbe bizibu binene nnyo eri Africa yonna. Together, these are two men embodied a troubling Africa paradox. Leaders who once symbolized hope now preside over systems allergic to renewal. Bano baaliko abakulembeze abaali essuubi ly'abantu, naye kati bikolimo kubanga tebaagala kuwa young minds opportunity to renew their countries. Ekirala, weewuunya n'abantu abeesimba ku bakinvinvi bano, era weewuunya n'ababawagira. Cameroon ne Uganda balina population ng'abantu abasinga obungi bavubuka, yet political power
is monopolized by men old enough to be their great grandfathers. Abakadde bano tebalina kye bakozeewo, kyokka ne kye bazzaako tebakiraba. Tukkirize tugaane waliwo emyaka omuntu gy'atuukako nga takyategeera bulungi. In fact, Museveni oyo nzijukira Kamara bwe yamubuuza nti omuntu onesimbawo after 75. Nagada no. Even nature tekikkiriza omuntu awezeze emyaka 75 abatakyalina viga esobola kutwala ggwanga maaso. Ne kakati mumulabe anaatera kutambulizibwa mu kagaali. Bano wano mu butakyategeera we bali kati era we batuuse ababiri. This is not wisdom guiding youth. It is age suffocating innovation. Balowooza nti obukadde magezi era nti okubeera kwabwe mu buyinza kuluŋŋamya abavubuka. Naye kituufu kiri nti batuulidde mawanga gaabwe, baziyiza fresh air kuyingira mu ggwanga. They are suffocating national development. Abo ba apologists si baabwe abawulira nga beekweka mu experience, obawulira nnyo nga beekweka mu kigambo experience. Ngamba the defenders of gerontocracy often hide behind the word experience. Kabulanga ne experience. Experience erina okugenda ne adaptions. I know the Catholic Church is conservative. Naye ekigiyambyeko okubeerawo emyaka gino gyonna n'okusigala nga eri relevant kwe kubeera nga it is conservative, ekuuma ennono yaayo eyedda, naye ate neesoma ne signs of the time. It is ever as old as new. But experience without adaptability becomes irrelevance. Experience that refuses accountability becomes tyranny. Experience etakkiriza accountability ebeera kusibira mu bbwa. Era kakati bano osobola okubayita bamusibira mu bbwa. Eggwanga si kaddiyizo. A nation is not a museum meant to preserve leaders in glass cases while a society outside collapses. Mu kaddiyizo oba mu museum mwosanga ebikadde nga biterekeddwa mu glasses birabibwa abazze okulambula. Ndowooza ne bano baagala tubateeke mu glasses ene eggwanga nga lidobonkana. The danger of overstay in power is creation of dysfunction institutions. Mpulidde kati ono omukazi gwe baateeka mu nnyonyi yaani bamutuula ki nti asuddewo omulimu n'apyanta. Naye kiki kyalese emabega? Matongo meereere. Mu Uganda ne Cameroon ebyasa abakulembeze bano bakinvinvi bye bamaze mu kufutubbala ku mawanga gano. Institutions zaafuuka their personal entities.
Mutemwalabye Chief Justice omulonde ng'alayirira mu maka ga President Lwakitula? Nkiwa bangi ekyo temwakiwadde budde. Naye the danger it poses to the country is great. In Cameroon and Uganda, decades of uninterrupted rule have produced weak institutions department on personalities. Mirundi mingi owulira akasajja kagamba my oil, my army, my judges. Mukulwa mbuyinza okulonda kufuka kwa kutuukiriza mukolo. Election reduces to rituals rather than choices. Youth excluded from decision making, yet blamed for unemployment and unrest. Abavubuka tebeetaba mu kusalawo ku nsonga za ggwanga ate ne bavunaanibwa obutabeera na mirimu n'okukola effujjo. Ye abantu mwategedde nti Buganda yawambiddwa? Kubanga twogera kuno nakuli muyinza okuba ekyo temunnakimanyi. Awo nawo tujja kwongera okuttaanyaawo kubanga nga Gang of 7 bamaze okukubwa ennume y'ekigu ate ne Youth MP Central Region eyazze naye munyiginya. Mukole research wenna abasanga naye temwerabira nti buli abakulembeze bwe beeremeza mu buyinza ebibalemu okukola bifuuka nnomo. Failure becomes normalized. Youth locked out, nation locked down. Mu mawanga Uganda ne Cameroon osanga mu abavubuka ab'amaanyi ab'ebiwago ab'emifumbi abasomye era abaze okufu. Naye osanga abakulembeze abaggwako edda nga be bafuga. Young people in both countries, Cameroon and Uganda, are energetic, educated, and global aware. Yet they are governed by men whose political reflexes were formed during the Cold War. Amateeka gonna agakolebwa gagenderera kulemeza bakulembeze bano mu buyinza wabula tegayamba bannansi. Laws are crafted to protect incumbents, not citizens. Constitutions are amended to extend tenure, not justice. Semateeka bw'otunula mu Uganda atiginyizibwa kulaba nti abafuzi oba Museveni ono asigala mu buyinza. Kyekyoka. Kakati gwa mpuliriza obweddo oyinza okuba tomanyi buzibu. Naye obuzibu bwe buno. A generation with ideas is ruled by a generation crying to memories. Kiki kyentegeeza? Nti abantu abalina new ideas bafugibwa abo abaawutta edda. Omuntu bw'akula awutta. Bulijjo kasita toyagala new minds and new ideas osigala ku bikadde. The country rots. When younger brains are shut out of leadership, frustration grows. Kyova olaba nti abamu mu Uganda singa omuntu aleta new political idea oyo abeera rebel. Protest in Uganda is a criminal. Obukulembeze bulinga okudduka emisinde gyalire. Omu bwadduka n'atuuka waakomye ng'akati akakwasa omulala.
Leadership is like a relay, never thrown. N'obutonde bwennyini butuyigiriza nti ebito bisikira ebikadde. Yes, nature itself teaches succession. Tewali muti sukako oba guvaako bikoola oba gunaasuula bikoola mu budde bwagwo nga butuuse ne gugaana. Obudde nga butuuse bikoola byonna biyiika. Ate obw'ebito bwe butuuka ne bitojjera. No tree refuses to shed old leaves so new ones can grow. Amawanga gagenda mu maaso gamanya this law of nature and the analogy of the relay. Nations that prosper understand that leadership is a relay race, not a throne to be occupied until death. Obukulembeze sinna mulondo yakwewaŋŋamyako kutuusa kufa. Cameroon and Uganda are not poor because they lack resources or people. They suffer because power refuses to circulate. Amawanga gano si maavu kubanga tebalina resources. Naye abakulembeze abataagala kukyuka be baleetedde amawanga gano gombiriri okubeera amaavu lunkupe. Gerontocracy turns the state into private retirement plan for a few, funded by the patience of millions. Eggwanga Uganda kati kyafuuka retirement plan ya Museveni ne famire ye. Obululu busobola okubbibwa emisana ttuku mwakyerabiddeko. Oli abadde ow'okusatu n'alangirirwa nga yasinze ne wataba na kikolwa. They can be stuffed ballot in boxes in a bloody daylight. Naye ekintu kyokka kambabuulire kitabbibwa era ekiŋŋumya n'ekinsuza wano ne bannange nga tutunula ye time. Bwe budde. Yes. Time is the one election that cannot be rigged. History is unforgiving to leaders who confuse longevity with legitimacy. Tewali maanyi yadde bigambo yadde ebivumo ebisobola to manipulate time. No amount of force, propaganda or constitutional manipulation can stop time. Ekikulu wano si kukyusa buyinza, kubuzza mikono gya muntu mulala, naye obuyinza buno bukyuse butya. The question is not whether power will change hands. No. It's but how. Kyekitusuza wano nga tutunula. Cameroon and Uganda still have a choice. But what choice? Oh, that choice begins with a simple truth. A nation that refuses to renew its leadership is preparing its own funeral. Era eddagala lya bino byonna ye federal. Saba alina amatu agawulira awulire. Politicians stole your future. You can get it back.
ekikuta obudde kiri buta akagombe k'enkomerero katandise okuvuga akuume nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyini. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, and we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna agagulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okujogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe Sirina njakusoma Sirina bani tutemere yange bani koze shirala cash. So if we could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kejanganga. Group ya Chagwari ngiro ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorera hansi. Yimwe mukaruko egura oye. Awakanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki? Sikusaawo mutabani we. Obwo si Bwakabaka kye tutusizza kuwa president. Emirundi kati musanvu.